Separatist leader Yasin Malik has been arrested in Srinagar. بھارتی فورسز نے حریت رہنما یاسین ملک کو ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا. میں اپیل کرتی ہوں ساری پاکستانی قوم سے، پاکستان کی سول سوسائٹی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، یونائٹڈ نیشنز، کہ آپ سب لوگ اپنی بہن کی آواز بنیں. اور اس وقت ان کی جان کو بہت خطرہ ہے اور ہندوستان کا ایک پورا منصوبہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے. واشنگٹن میں کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارتی سفارت خانے کے سامنے بڑا مظاہرہ. یاسین ملک کی زندگی بچانے کی عالمی اپیل. ریلیز یاسین ملک، جسٹس فار یاسین ملک، جسٹس فار یاسین ملک. واشنگٹن منظور حسین سے. یہ آزاد دنیا کے رہنماؤں سے ایک اپیل ہے کہ فوری اقدام کریں اور میرے والد کی جان بچائیں. میرا نام رضیہ سلطان ہے. میں کشمیری حریت رہنما اور مجاہد آزادی محمد یاسین ملک کی بیٹی ہوں، جنہیں بھارت آئندہ ماہ پھانسی دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے. ان کا جرم صرف سچ بولنا اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بات کرنا ہے. میرے والد یاسین ملک نے اپنی پوری زندگی کشمیر کے مقصد کے لیے قربان کر دی. میں اپنے والد سے بے حد محبت کرتی ہوں. پچھلے 7 سال سے میں نے انہیں دیکھا نہیں اور 6 سال سے ان سے بات نہیں کی. اگر وزیر اعظم مودی اتنے طاقتور ہیں تو پھر وہ میرے والد سے صرف سچ بولنے پر کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ایک بیٹی کی فریاد ہے کہ میرے والد کی جان بچائی جائے. یہ اپیل رضیہ سلطان کی جانب سے واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا. میں پڑھ کر سنائی گئی، جس میں امریکہ، کینیڈا اور مختلف ریاستوں سے کشمیری کمیونٹی اور ان کے حامی شریک ہوئے. مظاہرین نے یاسین ملک، شبیر شاہ، مسرت عالم اور آسی اندرابی سمیت تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا. سردار ظریف خان، مشیر صدر آزاد کشمیر اور ریلی کے مرکزی منتظم نے کہا کہ آج واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا کی کشمیری امریکن کمیونٹی اور ہمارے دوست نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، میساچیوسیٹس، پینسلوینیا اور کینیڈا سے آ کر بھارت کے سفارت خانے کے سامنے گاندھی کے مجسمے کے نیچے جمع ہوئے، جو آزادی اور انصاف کے پیغام کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے. سردار ظریف نے تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. مقررین میں ڈاکٹر غلام نبی فائے، ڈاکٹر غلام میر، ڈاکٹر امتیاز خان، مواحد حسین شاہ اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ یاسین ملک کا کیس قانونی نہیں بلکہ خالصاً سیاسی ہے. بھارت امن پسند رہنماؤں کو نشانہ بنا کر خطے میں امن کے تمام راستے بند کر رہا ہے. مقررین نے اقوام متحدہ، امریکی انتظامیہ اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں تاکہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جا سکے. آخر میں ڈاکٹر فائے نے تمام شرکاء اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا. ریلی کا اختتام شہدائے کشمیر کے لیے دعا پر ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے دنیا انٹرنیشنل اور گلوبل ٹی وی USA کی ایک خصوصی رپورٹ. پر مشکاں پاوے او مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے تے آسے آسے عمر گزاری، آسے آسے عمر گزاری، چلے خار ہزاراں او مالی باغ نہیں دیکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں. I will give the facts. Just 1 month before Yasin Malik was arrested, he gave the public challenge to the Prime Minister of India. And you know what his name? Narendra Modi. I am not saying it. Rahul Gandhi said Narendra surrender. That's a totally different story. 1 month before he was arrested, the challenge was, I don't want you to withdraw all the forces from Kashmir. I want you to withdraw the forces just for 24 hours from the city of Srinagar. And if I am not going to get the response from more than 1 million people of Kashmir,
I am going to resign from the politics. Dear brothers and sisters, that challenge still stands. It was Yasin Malik when he was told that you are no more a leader. How can you prove it? Dear brothers and sisters, Amnesty International is on the record. The United Nations Human Rights Commission, which is today Human Rights Council, is on the record that Yasin Malik initiated a signature campaign. There was only one line: the people of Kashmir demand a right to self-determination. I have a copy, the digital copy of that. You know how many people responded? 1.5 million people. They signed that petition that the people of Kashmir want right to self-determination. हज़रात मोहतरम, मेरे कलंदरी लाहौरी जनाब अल्लामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले कहा था, सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहां तक जुल्म की सयारात चले। हज़रात मोहतरम, ये कश्मीर सिर्फ कश्मीर धरती का मसला नहीं है, ये कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हमारी इज्जत और ऑनर का मसला है। ये आज़ादी जो है, आज़ादी कहीं भी किसी वक्त भी प्लेट में रख के नहीं मिलती, ये लेना पड़ती है और छीनना पड़ती है। इस आज़ादी के लिए पाकिस्तान का ये बुनियादी खारजा पॉलिसी का ये अहम सुतून है कश्मीर। हज़रात मोहतरम, कश्मीर के लिए ये इंडियन जुल्म जो है, इन्होंने जो हमारी माओ बहनों बेटियों को जिस तरह वहां पे इन्होंने जुल्म ढाए, यकीन जाने खून खोलता है। हमारे नौजवान सिर्फ इसलिए कि हम इंसानियत की तस्लील नहीं चाहते, हमने किसी इंसान को अजियत नहीं देनी, लेकिन हम ये जानते हैं कि किस तरह इनका हाथ रोका जा सकता है। लेकिन हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये चाहेंगे कि वो इस तरफ तवज्जो दे। Fighting the kind of discrimination, hate, bigotry and exclusivity which was seen in the land where he was the finance minister. That's something very important. After 27 years, Nelson Mandela was released. Apartheid was dismantled. By whom? F.W. de Klerk, architect of the apartheid system. That's how Mr. Narendra Modi was a member of the RSS. Is well done. 100 years ago, it was founded RSS. And for 10 years, it's again very important to know, he was barred from entering into America. Banished by no other authority than the United States State Department. So please, the record speaks for itself. Human rights NGOs, we have to appeal the United Nations to take immediate action to release Yasin Malik. This is our 2-point slogan and agenda of today's demonstration. Because we want to show the Indian Embassy behind us, please wake up, and we are here for justice for Yasin Malik. Mr. Yasin Malik stood on principle, stood for his morals, and for that he's being punished. It is important that we recognize that we are citizens of the world always, and as the nation's seat of governance and as the projected next mayor of Washington, D.C., it concerns me when we have families that are separated because of the politics here in our nation's capital. As I stand here and speak, there are injustices that are being inflicted upon our local citizenship. And so it makes me want to stand in solidarity for Yasin and his family and his dear daughter. I am told that strong men have girls. I know this because I am the only child of a strong man who was also a man of the army. Today, citizens of the world, I implore you to take pictures of these images, to demand that the Indian Embassy and the country of Kashmir recognize that Mr. Yasin Malik is a political prisoner, none other than Mr. Nelson Mandela, as well as in the day, Miss Angela Davis. We know what these leaders look like. They're willing to stand up for the causes and make sacrifices to make sure that injustices are not able to be advanced.
I am reminded of what dear Dr. Martin Luther King said when he said that an injustice anywhere is a threat to justice everywhere. To care and to chant for the release of Mr. Yazid Malik so that he is reconnected with his family, with his daughter. And we need to understand that, again, as citizens of the world, it is up to us. The power is always supposed to be with the people, and it's time to push back against these regimes who would imprison a man for standing on his morals and his ideals. Our children must know that sacrifices are necessary when justice and democracy is on the line. Washingtonian, and I know what it's like to be oppressed and not have justice. And so I'm here in support of y'all and hope y'all support us. We're all one in this together. Thank you. नसीब वालों को मैं गुजारिश करूँगा कि ये काम छोड़ दें। एक यासीन मलिक को फांसी देने से हमारी जो जद्दोजहद है वो खत्म नहीं हो सकती। More than a decade, and I swear to God, this is really painful that this person does not do anything wrong except to get Azadi for Kashmiri people. So we stand with Mr. Malik and his family, his little daughter. These programs, might look slightly different, but I think it's going to send, and it's always been sending a strong message to the world. And what we should do is we are requesting human rights organizations to please take a look into this. And Dr. Yasin Malik, I'm sorry, not Dr. but Yasin Malik, life is in danger. It is due to whatever it is. I don't think it has anything to do with any crime or terrorism. Minorities in Pakistan, तो हमें दर्द है कि जब ये ऐसे मसले होते हैं किसी को भी, तो जो यासिन साहब को मसला हो रहा है इस वक्त वो मौत के बिल्कुल करीब है, खुदा ना करे कि ऐसी कुछ हो, लेकिन उसके लिए हम सबको यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड स्टेट में आवाज उठानी पड़ेगी. Almost more than 6 years he is in prison in Tahar jail, and now like Indian government and Indian courts, they are taking him towards the death penalty, which is very unfair. The only crime what he did, he was speaking for the Kashmir, freedom of Kashmir, justice for Kashmir. यासीन मलिक बगैर किसी जुर्म के एक अरसे से उसको इंडियन गवर्नमेंट ने जेल में बंद किया हुआ है. इंडिया के जुल्म बर्बरियत सब लोग जानते हैं वो किस हद तक पहुंच चुका है. आज हमारा जो एक मैसेज है ह्यूमन राइट्स की वो एजेंसीज जिनको ये इल्म होना चाहिए कि यासीन मलिक को नाजायज जेल में बंद किया हुआ है और उसको इंडियन गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है. हम इन सब एजेंसी से, खासकर यूएनओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दें, वरना कश्मीर एक अच्छे लीडर से महरूम हो जाएगा. यासीन मलिक को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाया जाए कि यासीन मलिक का ही बेटी का जो बयान है वो सुन के इंतहाई अफसोस होता है. आपने मकबूल भट्ट को फांसी दी, लेकिन एक मकबूल भट्ट को आपने फांसी दी, हजारों मकबूल भट्ट और पैदा हो गए. आप एक यासीन मलिक को ले जाएंगे, हजारों यासीन मलिक और मैदान में आ जाएंगे. इंडिया वेक अप, वेक अप, वेक अप, इंडिया वेक अप. रिलीज यासीन मलिक, रिलीज यासीन मलिक, रिलीज यासीन मलिक. मेरे वतन